What? Recruitment Listen to this. 1,299 staff at his residence state house. 1,299 out your 1,389 in his office. A further 285 positions have been cleared for recruitment. waliwo ebifu ebigunjiddwawo ebijja biri mu 245. The recruitment will bring total president workforce to 2,973. bwe banaaba bamaze okufuna baneeno okwongeramu baneeno ebifu 295 tugenda kubeera n'abakozi abakola mu maka g'omukulembeze w'eggwanga 2,000. Listen. Recruitment next financial year. The recruitment will bring total president workforce to 2,973. This is bigger than 2 secondary schools. 2,973 2,973. Bino byonna byonna nga biwedde. State House egenda kuba erina abakozi 2,973. Where according to you both 62% are without ebitundu 62 ku 100 eby'abakalamoja a pair of shoes and 37% tebalina ngatto payemu, are without 2 sets of clothing. ate bali eri abasigadde tebalina sets oba engoye ezisukka mu 2. bwajjamu luno n'ateekamu eziddako abaweddeyo. Karamoja is followed by Busoga, where 26% of the population do not own 2 sets of clothing. Wow. Karamoja bwevaako odda mu Busoga, Where 26% of the 26% ebitundu 26 ku 100 eby'abasoga population do not own 2 sets of clothing. tebalina sets 2 ez'engoye, nti bwajjamu luno olugoye n'ateekamu oluddako aba aweddeyo. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ogamba otya eyo kansubire nti oli bulungi, nze Mordecai Marissa nkwebaza yonna yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera omukutu guno ogu Mordecai Marissa Live. Ndowooza weetegese ate tusimbule. Wenna nkwebaza gy'osinziira, naddala mwe bannayuganda bagezaako okuyaaya n'okulaba ng'enkyukakyuka ejja mu nnyaffe Uganda. Mwebale nnyo, nyongera okubajjukiza nti akaseera kajja kutuuka, enkyukakyuka ejja kujja eyo gye tuyaayaanira. Kitateekeddwa kubeera nga tukola kwe kuggwamu essuubi, kubanga omulabe kyasinga okwagala singa asobola okubakutula n'abamalamu essuubi, then aba asobola okubafuga nga tewali amukomako, kubanga muba mwawanika dda nti ono ateekeddwa kutukola buli kyayagala. Ndowooza abantu abakyalo abayigganya abakyala mu bufumbo abasajja bwe batyo bakola, asooka n'akuteeka mu kifungo olowooza nti tosobola kufuna musajja mulala. Mbuye ye ntandikwa era enkomerero y'abasajja bonna. Then n'atandika okwesa ebigambo ng'akuvuma, akulengeza, akuteeka wansi. Then otuuka akaseera n'owanika n'ogamba oba byayogera, bakita gaslighting, oba byayogera bituufu, olwera bamunda birwamu. Naawe oyinza eyo concept gikwata ogirabe mu nkyukakyuka. Muzogamba no batuli banaffe. Mulaba omusajja oli alina amagye. N'omukyala bw'atyo naye afugiddwa ebbanga ddene ng'ayigganyizibwa bw'atyo bw'abeera. Omusajja olaba alina n'emmotoka. Nze sirina mmotoka. Yazimba n'ennyumba eno. Nze sirina nnyumba. Bwenva onyinza kuggyawo omusajja omulala bw'ati. Gye bali bannaffe. Museveni waavaawo tuyinza ofuna olutalo. N'abamu ku baba byogera nno bantu ostensibly educated people. Bantu nga baani abo? Abasajja nga ba Munyagwa Mubaraka Mugaati gwa Bata. Museveni n'amala afiira mu buyinza, tukisaba tekituukawo ekyo. Ekizibu kiyinza okubeera waneeno. Ani yafiira mu buyinza Museveni okujja mu Uganda? Akalulu kaggwa akakinaana n'alangirira olutalo. Namufiiramu abantu abasukka mu 50,000. Waliwo yali afudde? Museveni yatongoza olutalo, yalonkinga olutalo ku bantu. Ani yali afudde? Naye baba boogera, nze nkubuulira ye muze mumanyi n'akoona ku mutwe, nze ndi mugezi. Amugezi tebaboogera, tugamba nze ndi mugezi banne mundabe. Mugezi bamulaba, bakuwulira mu njogera, mu nnuŋŋamya y'ebigambo, mu butya ennonda y'ebigambo by'okozesa n'ebirala. Nze ndi mugezi n'akoona ku mutwe bwe bamukyaza. Tusabe nnyo Museveni tageza n'afiira mu buyinza. Bannange n'amala afiira mu buyinza, ekiyinza okubeera what? Kye kiyinza okutuukawo like ekipya. Abantu kuba kyabagezaako okusiga ekifaananyi nti mumute abantu bayinza okufa. Kigenda kubeera kipya? Bajjano tebattiddwa, amasaso galabyeko mu lujjudde. What is new? Olutalo
kinaana yaluleeta. What is new? Naye olw'okuba saba nnyo nga bw'aseka ku show. Mundabye bwe ndi omugezi nze mbagambye kino. Nga kitula n'ogamba shut up. So sigaze essuubi enkyukakyuka ejja. It's on its way. I can feel that train. The train of change and liberation. I can feel and hear its sound. It's coming. Dun, 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 dun. Bweto bwevuga. Ebweto bwevuga ng'ejja. So please, brother and sister, sigala ng'okyaloota ng'okkiriza. Well, ladies and gentlemen, olwaliro tugenda kwogera ku Semujju Nganda yatulaze obubbi bw'ensimbi obugenda mu maaso mu State House. Azakikola naye kikola nko ku YouTube channel eno kati njagadde okulaga obubbi obw'ensimbi mu State House. Amaka g'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. You can't believe this. Naye nga tetunabagendayo. Tuli ku marathon. Marathon eno gimanyi. Twawezezza abantu kenda ku eno YouTube channel. Twagala okuba 1,000. Okay? Nga tetunnaba kati ndowooza tuli mu 9 mu 10. Wabulayo abantu 9. Teeka ku subscription. Twagala okuba 1,000 okuweza 1,000 beegatte 9 gwera omutwalo gumu in a blink of an eye. So please, you can help me do this. If you can, go on and subscribe. And please inform other folks to come and join us, okay? All right. Tugende wa Semujju Nganda. You won't believe obubbi bw'ensimbi bugenda maaso mu nnyaffe Uganda. But I will. I shouldn't say that you won't believe because after all, Museveni amanyiddwa nti mubbi akulembera ekibiina ky'ababbi. National Robbers Movement. Walono ka video amu akalaba. Janet Museveni ng'agamba, but you have to know that you cannot become rich by stealing. Ne bateekako ka video Museveni ng'anywa kacaayi ng'agamba oba bikyondo byayogera. Janet yasomesa abantu. Tosobola kugaggawala nga oyita mu kubba. Omanye njogerayo. You cannot steal by stealing. You know, you cannot become rich. I think I should tell you that you cannot become rich by stealing. What are you even saying? Ng'omutemu wanagamba. Obutemu kibi nnyo naye nzikiriza nziteyo omuntu omu. Like, what the heck? Listen. Madam Speaker, I thought he's going to say that these cooks are not there. That's what I thought he would say. He has actually given evidence that even when I visited for a talk show, I can ayogera ku bafumbi abali mu State House. feed myself, but they're actually at State House, they will give everybody. That's what he has confirmed. I have summarized on page 23 the staff categories. Drivers in State House, 170. Gardeners, 87. Cleaners, 82. Gardeners, the staff categories. Drivers in State House, 170. Abavuzi b'emmotoka mu State House 170. 170 drivers. Abavuzi b'emmotoka 170. Now you have to realize Museveni is driven by nepotism and sectarianism. Kati abaliyo ku bo bagwa mu eyo category ne bakola ebintu birala nnyo n'abamu bayinza okuba tebalina kye bakola ne kasaba nga bafuna ensimbi muteekewo nti driver 170 drivers. Are you 170? Let me write down here. Tugende waneeno agambye atya waneeno mulala. Gardeners, 87. Cleaners, 82. Abalimi 87. Abalongoosa 82. Waiters and waitress, 77. Abaweereza abakyala n'abaami 77. Cooks, 59. Housekeepers, 30. Abafumbi 59. Abalongoosa ennyumba. Mechanics, 30. Chefs, 15. Tudde waneeno. Motor vehicle attendants, 15. Room attendants, 30. Chefs, 50. 77. Cooks, 59. Housekeepers 31. Housekeepers 31. Abadda ne balongoosa ennyumba. Mechanics, 30. Chef, Bamakanika 30. Then abafumbi 15. 15. Otyo. Motor vehicle attendants, 15. Room Abalabirira emmotoka bamakanika 15. attendants, 15. Room attendants 15. Press officers, 12. Catering Abakola ku byamawulire 12. officers, 11. Stewards, 11. Today wano siwulidde bulungi. I don't want a room attendants, 15.
Police officers 12, catering officers, 11, abalondoola ey'enfumba awala abafumbidde ne waliwo n'abalondoola bifumbiddwa 11, stewards 11. stewards 11 nabo. I don't want colleagues to lose the point I am making. Wow. I am showing you the allocation of the budget. 27, debt servicing. 12 trillion we are spending on ourselves. Mu budget eno empya 27 obwesedde 27 kusasula bbanja ate obwesedde 12 ze tugenda okwemalirako ffe nga bannansi naye singa zigenda maka ga mukulembeze wa ggwanga. So the total, I don't have to read each and everything, 653 staff. 653 staff. Lukaaga ataano mu basatu. Lukaaga ataano mu basatu be bakozi abakola mu State House. 653. Uganda tesinga Kenya bunene. Ate Uganda ebyenfuna byayo tebisinga byanfuna bya Kenya bunene. Kenya erina ba staffs ndoza bali mu lukaaga. Wandibadde ogamba nti of course gana mango nagona gakwera mu nkola yemu. Ne wandibadde ogamba nti Uganda teteekeddwa okubeera abaayo bateekeddwa okubeera wansi kubanga ebyenfuna byayo n'obugazi bwayo butono bwogerageranya ku Kenya. Ne Uganda yesinga. Who are there cooking karo? Mbo baliyo bafumba akalo dodo. Bees who? Dobbies. According to the staff list contained in the President's policy statement, the President employs 1,299 staff at his residence, State House. 1,000, okay. Kati omugatte gonna gonna okusinza ku biwandiika ebitongole. 199 staff at his residence, State House. Tadde wano. 1,299. 1,299. 1,299. Abantu 1,299 kyenkana abantu 1,300. Ye namba y'abakola maka g'omukulembeze w'eggwanga Kenya ekyali ku lukaaga. 9 staff at his residence, State House. 1,389 in his office. A further 208. What? 1,389 in his office. A further 285 positions have been cleared for recruitment next financial year. What? Recruitment. Listen to this. 1,299 staff at his residence, State House. 1,299 out yo. 1,389 in his office. A further 285 positions have been cleared for recruitment. Waliwo ebifu ebigunjiddwabo ebijja biri mu 285 ebigenda okujjuzibwa. Bano abakozi abakola mu State House tebamala. Museveni ataddeyo ebifo ebijja okubeera nga bijjuzibwa. Next financial 285. 285. year. The recruitment will bring total president workforce to 2,973. Bwe banaaba bamaze okufuna baneeno okwongeramu baneeno ebifo 285 tugenda kubeera n'abakozi abakola mu maka g'omukulembeze w'eggwanga 2,000. Listen. Recruitment next financial year. The recruitment will bring total president workforce to 2,973. This is bigger than 2 secondary schools. 2,973 2,273. Bino byonna byonna nga biwedde. State House egenda kuba erina abakozi 2,273. N'agamba nti bano basinga amasomero 2 bakola mu maka g'omuntu omu Yoweri Museveni. Nenga bw'owulidde waliwo n'abatalina bye bakola nenga bali awo bafuna nsimbi ya wa musolo. You now come to RDCs because you see this is important. When you pass a budget, you are also passing and approving recruitment plans. These documents have recruitment plans. If the committee doesn't want to report on them, the main committee, it is unfair to stop others from reporting on it because you're not only approving budgets, you are approving recruitment plans. Yeah, I want to make another point. Agamba nti bw'oba okoze budget ofulumiza budget si bibalo byokka naye ekulaga bwa wogenda okuteeka amaanyi bandi bogenda okuwa emirimu. N'ekirala budget ekuyamba oba yeeraga wa interest z'eggwanga ezisinga we ziri era ojja kuziraba we twoyongerayo wano. We now have 657 RDCs. 657 RDCs. Imagine that. Lukaaga 5 RDC
mu district mu gwanga erya millions 45. Remember the constitution, I don't have to read this, says there will be another DC per district. Wow. I don't know if the districts have now grown 657. Wow. Semateeka agamba nti wagenda kubeerawo RDC mu buli district. Naye tulina ba RDC 657 n'abuuza simanyi oba tulina ba RDC oba tulina district eziwera 657. I will go to Mulago Referral Hospital to compare. Agenda kugezesa kati, this is going to break your heart. Mulago operating at 49% human resource capacity. In this report we compare Mulago ekolera ku bitundu 49 ku 100 ebyabakozi bye beetaaga, tebaweza na 50. Mulago National Referral Hospital and State House. Eddwaliro erisinga okubeera ery'amaanyi erya gavumenti mu ggwanga, referral. Nti olemereddwa nti referral kitegeeza nti they refer you. Bakusindika eyo. Singa eddwaliro eggulu ebushenye waffe ekkotido oba e Masaka bundi bujjo oba apa wonna balemererwa nga bakusindika e Mulago National Referral Hospital. That's why you're referred when other hospitals fail. Katagenda comparinga. Office staffing levels. Both State House and President's Office employ 3,000 staff, while Mulago has 1,308. 1,308. 1,308. Aba Mulago ina abakozi 1,308. 1,308. Kyokka amaka g'omukulembeze gwanga gali mu bakozi 3,000 n'omusobyo. Total number of staff required to run Mulago is 2,649 members of staff, but only Mulago olaba ng'etambuza emirimu gyayo yeetaaga abakozi abali mu 2,000. 1,308 have been recruited, which is naye abali 1,308 1,300 be basobodde okubeera nga baweebwa emirimu. 49% of the total requirement. Mulago needs kitegeeza nti eina abakozi ebitundu 49. National Referral Hospital etateekeddwa kulaaking, etateekeddwa kubanga eyita mu bino byonna byonna. Teina abasawo, teina abakozi, teina abaweereza mu ddwaliro eryo abeetaagisa. Museveni n'ab'omunju ye balina excess. 1,338 staff to operate at full capacity. The list below shows the critical staff missing at Mulago Referral Hospital. I don't have to go through the whole list, but you can see. I'm going to look for this document in Jimenye. This is where all of us go when we have problems. There are no staff. There are agamba ino gye tugenda ffenna nga tuli balwadde teri bakozi. the cooks. Kyokka nga mulina abafumbi 9 mu State House. Deliberately, I think the ones who uploaded did not put, but I wanted to summarize so I don't take a lot of time. This picture, if you're able to see, you have tens of children eating from the same container. And then you have our head of state picking food from a banquet, a buffet. This is how I've summarized the PDM. Thousands of people are eating from one container. The rest have a buffet. Ali mugeza yakweza ekifaananyi ng'alaga abaana dozens zirira mu kakonteina kamu, naye Museveni ate ye ali mu kuliira wajja emmere, wajjudde ebika by'emmere nga mutwalo ebirungi. So the ones who are enjoying a buffet are telling these thousands Ye Museveni ali mu kulya obulungi agamba abali mu kugabana ekyokulya ekimu. eating from a container. Why are you not getting satisfied? Lwaki temukkuta nga muli mu kulya? Museveni bw'atu bw'agamba. Museveni omanyi, Museveni kigambo mbadde ngenda kukozesa ekigambo kibi. But Museveni is a narcissist. Kiri kankireke. Yerowoozaako yekka. Abalina okudda eyo bw'ayogera ebintu ebisesa abantu ne baseka. Ugandans can survive, even fools can survive in Uganda. N'abasiru basobola okuwangaala Uganda balya buli. Eyo statement eba ekulaga butya bwali detached from embeera abalala gye bayitamu. He has now gone around inspecting. So you are on a buffet, picking meat, picking rice, picking chicken. And these ones you have given them kaunga. All of it. Agamba nti gw'oli ku buffet, oli mu kufuna muceere, oli mu ku nnyama, oli ku nkoko, n'oli ku bali abali akawunga bagamba nga temukkuta. You are asking them, why are you not getting satisfied? That's the economy of Uganda. Ebyo byenfuna bya nnyaffe Uganda. 12 trillion is being spent on less than 1% of the population. Obwesedde 12 oba buteekebwa mu bantu abatawera na kitundu kimu eky'abannansi. Kikyageza kugamba
nti Museveni abantu basinga okumalirako ensimbi si baggwanga abantu balowooza banyankole no ne mu banyankole bennyininyini abo baddooba bajjeera bali bubi ensimbi azeegabira n'ab'omu nju ye tebawera na kitundu kimu abalala ne babonaabona. And then you send 1 trillion and you're asking these people why are you not getting wealth. Okwata trillion emu ye ng'akozesa bwesedde 12 n'okwata trillion emu n'ogisindika eri mu bannansi n'ogamba lwaki temugaggawala. Museveni watu wagamba enteekateeka bonna bagaggawale na buli kimu oyo katemba gwabeeramu. Let me give an example eri most current. Bakuta obukadde 10 ne bagabira ababaka ba parliament 10 nga babasiima olw'okukwata emmwanyi ya Uganda ne bagigabira mwami Museveni. Ekyokubiri okubeera nga bagenda kuwagira okuzza bannansi okukozesebwa mu kkooti y'amagye. Buli mubaka obukadde 10. Obukadde 10 mu PDM bwe bagabira buli muluka. Imagine that. Think about twala akadde kirowooze could take all the time you want. Think about that. Bakwata obukadde 10 ne babuwa omuntu omu. Obukadde 10 si sente nnyingi. Naye zifuuka nnyingi bw'obanga z'ogenda okukwata ate ogabire omuluka mulamba. Mwekulaakulanye naye nga n'osobodde zigabira muntu omu. Singa zino ensimbi zaali nnyingi nnyo nga bw'owandagadde bali bazireetere okuzaala bagaggawale. Singa bano boogabira 10 babifeekera be basinga obugagga okwetooloola ensi. But because you're myopic and stupid, you don't know what you're doing, you're driven by your selfish interests, which are inspired by consolidation of power and perpetuating the evil regime. Period. Let us look at the 1 trillion in the budget that will be given to, because we are told 14.8 million Ugandans who are still in subsistence agriculture under the patched women model. 1 trillion is going to be given to the 14% of Ugandans who are still in agriculture. Akesedde kamu bagenda kawa eri bannayuganda ebitundu 14 ku 10 ebyabakyali mu bulimi. Jukira obulimi ye backbone y'eggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe liyimiriddewo, ebyenfuna by'eggwanga biyimiriddewo ku bulimi. I don't have to repeat. That's why I use the photos to illustrate. I can now go to page 30. I'm about to finish. And this, for us, is the critical point. Budget must address conditions of our people. Our proposal to restructure the budget to address the socio-economic situation in the country, let us look at that situation that we are saying must be addressed. 14 million Ugandans walk barefoot. Ebitundu 14 eby'abannayuganda batambulira tebalina ngatto mu bigere. Honorable Speaker, honorable members, 31% of Uganda's population, approximately 14 million, do not have at least 2 sets of clothing or a ebitundu 14 ku 10. Listen wanero bulira. 31% of Uganda's population, Ebitundu 30 ku 10 eby'abannayuganda approximately 14 million, be bukadde 14 obw'abannayuganda do not have at least 2 sets of clothing. tebalina ngoye waakiri sets 2. Nti bw'ajja mu luno muliisa n'ateekamu olugoye olulala aba 10 aba aweddeyo. Think about that. Bino ebintu kirowoozeeko. Or a pair of shoes. Majority of these Oba engatto. clothes and shoeless people are in Karamoja, where according to about 60 Abaana abasinga bali Karamoja era ng'okusinziira ku kibiina ekivunaanyizibwa Uganda Bureau of Statistics ekivunaanyizibwa ku bibalo. 2% are without a pair of shoes and 37% are without 2 sets of clothing. Wow. Abantu abali e Karamoja agambye ebitundu, listen, Where according to about 62% are without ebitundu 62 ku 10 eby'abakaramoja a pair of shoes and 37% tebalina ngatto peyemu. are without 2 sets of clothing. Ate bali eri abasigadde tebalina sets oba engoye ezisukka mu 2. Bw'ajja mu luno n'ateekamu eziddako abaweddeyo. Karamoja is followed by Busoga, where 26% of the population do not own 2 sets of clothing. Wow. Karamoja bw'evaako odda mu Busoga. Where 26% of the 26% ebitundu 26 ku 10 eby'abasoga population do not own 2 sets of clothing. tebalina sets 2 ez'engoye nti bw'ajja mu luno olugoye n'ateekamu oluddako aba aweddeyo. And 33% are still walking barefoot. Ebitundu 33 eby'abannansi mu Busoga bakyatambula tebalina ngato oba siripa. This situation is evident when you look at the number of children in Busoga walking to school in plastic sacks.
agamba nti bino osobola okubiraba singa olaba abantu abagenda ebusoga nga bagenda ku ssomero nga batambulira mu bigere. Oh gosh. Land was called Nigina or Barefoot. Lango, Teso, Bucket, and West Nile follow. This is according to you. Lango, Teso, Bucket, West Nile. Kyokka abo abantu Museveni basinze okukuumira mu butamanya. Abakuumidde mu bwavu. Ng'eno State House ekozesa ensimbi n'ensimbi. Ownership of clothing, according to Yubos and shoes, serves as a basic measure of household welfare. Agamba nti okubeera n'engoye okusinziira ku Yubos kiraganga amaka agasobola okwebeezaawo empola mpola. Reflecting both economic capability and social status. These items, ekikulaga ebyenfuna by'eggwanga bimbidde bitya n'obulamu bw'abantu. Yubos says, symbolize personal dignity and community standing. Gamba okuba n'obusobozi n'engoye kiraga ekitiibwa eky'obuntu okusobola okutambuza emirimu gyo. Children feel very bad if you didn't know if they don't have them. Gamba abaana abawulira bubi singa tebabana ngoye like da. Ne ng'ogwa ku Janet. By the way, we wanted to tell you that you cannot become rich by stealing. Shut up. Janet, shut up. Marie Antoinette wa Uganda. The amount of money she has. Tasana zigaba. Oba gina bitwalawa. Jesus, by the way, I want to tell you about my Jesus. When I was a little kid, my mother helped me. And he taught me about God. And now I think he's been my guiding spirit now where I am. Mbuya yogira, mbwalagembwa, afanyo kukatondera, Yesu amuyambye. What did Jesus Christ preach? Preached against the accumulation of wealth. He preached towards abantu abayiteekeddwa okuba nga tukola, feeding the hungry, okwambaza abatalina ngoye. Ne Marie Antoinette Janet Bomusanga. By the way, I want to tell you, Jesus is good. Buba mu interviewing nga yene muwala we bwatudde. Now let me ask you muwala abuuza. Balina ebintu byagala okuppa eno e Bulaaya ebifu. Singo nga bonalaba bamuyitani. Charles Gates muwala wa Bill Gates. Asotwa na interviewing nga taata wenga. Muwala wa Bill Gates oya ina campaigns nga 15 ezigenda nkwa kyakulabirako. Togamba okakasa abina naye nga inanga campaigns eza charity ez'okusomesa abaana ez'okubagabira menstruation pads ez'okukumira abaana mu ssomero across okwetoola ensi ng'omulamu campaigns e India uyali Zambia na buli wamu n'anyumya ne taata we n'amugamba kino kyendiko ngenda gaba akawumbi kamu kati ne Janet Museveni ne muwala we ne bagezaako kikoppa. You can clearly see villagers, excited folks that are rich but do not know how to behave. Now tell us, enjoga gye boogeramu yaawe kweraga malala ge babeeramu eyo ku byalo. Manyi mu kyalo eyo bw'obatuukamu omuntu alina ente. Abinza okuba n'ente nga 2 nga omulala alina ente 30. Kati ono ow'ente 200 mbw'ayagala akirage ne mu ntambula. Mbwazimba kitegeeza mugagga. Like amaalo. Simbi ozirina. Twetaaga kakasa muntu yenna. Because at the end of it all, ku mukolo gwe muzeeko katugambe, ogenda kuddayo, obeere mu nnyumba yo weka. Ki ekikuleetera okuzimba mu balala? Of what difference does it make? Oba olina obukadde 5, oba olina obukadde 10, lwaki oba weteekeddwa kambalage, kantambule nga okuzimba? What's here? Kane Janet naye bw'atyo. Ne muwala we. By the way, we want to tell you that we were in a Chiruhura. Babeera bwawo. Bukatubalage ffe tuli kale, tuli baakabi. Nga bateeka mu God. By the way, God. Ne Janet ne Museveni naye n'amanyi okujja. Mu ne bakwata akatabo. Ka video kali ku Facebook amwakalaba. Janet ne Museveni bakwata akatabo mbo bayimba. Jesus, you are good. Thank you so much for saving our lives. Museveni munayagala okwetwala mbuye is an elder. Mbuye tat. That's funny. Now munasonye okuva ku guno mulama naye kanguveeko katono. Batusoma bana basajja mu Bible be baagala okutendereza be bagoberera Yesu. Ba David bazinanga ne basituka ne balaga amaanyi.
ebyawandiikwa biraga nti olina okuteeka mu passion okusituka ozine Katonda. Naye mu Museveni ye ne mu kusinza Katonda mbu ayagala alage Katonda mbu ye executive, nti ye mu kifo kyali mu VIP mbu yayimanga VIP. By the way, now I want to tell you, when I was this, ayogera ku njiri. It should be passionate ngalaga. Kino kyenjagala. Gwoyogeddeko Yesu ataasa w'amaanyi nnyo. Nene mu Katonda we gwe baagala okusinza, baagala kubusinziza mu ngeri y'amalala. By the way, tell me that. Mbiraba ne ngamba, what are these people doing? Need to read General Museveni's book. He still remembers that when they were in primary school, only Sir Richard Kaijuka had shoes. Richard Kijuka is the only person that had shoes. Museveni ng'akyali mu ssomero. Yakiwandiikako ne mu kitabo ng'alaga nti ekyo nno kiteekeddwa okuba nga kyali konsaani ng'olaba Museveni akijjukira. N'agamba bwe twali mu ssomero Kijuka yekka yalina engatto. Then yandibadde konsaani ng'agamba Museveni yandibadde alina bu campaigns, bu initiatives obutonotono. You know, shoe for every household. N'agamba campaign eno ejja ngenda kugiteeka ngenda kugiteeka Karamoja. Yandibadde akola. Tebyetaagisa no nsiimi nnyingi nnyo. Wabeerawo basics omuntu kwakulabira. Naye kasita bamufeera Saabalwanyi mbw atambula n'alambula obubizzi busatu. Ne bamukuba ebifaananyi. At 80, it is still paining him. Ne ku myaka 80 agamba kyamuluma. Teyina ngatto kwe kukiwandiikako mu kitabo. Tateekeddwa okubeera inspired akola ekyo. Talooza nti abantu nga bwe kyamuluma ku myaka 80. Talooza nti n'abalala kati abaana abaliwo abatalina ngatto na byakwambala bwe bawulira. There are photos here of children. Unfortunately, someone sabotaged the photos, but you can see them in their hundreds going to school barefoot. I got page 32. 15.7 million Ugandans have no jobs. 15.7 million Ugandans tebalina mirimu. Like zero tebalina kyakukola. Obukadde 15. Now otegeddwa otegeera nti wetugamba obukadde 15 goyinza obitwala ng'ebya bulijjo. Kampala yekka buli lw'omulaba nga abimbye n'ajjula Kampala oyo. Ogamba ne Kampala buli wamu oyita waliwo omuntu. Kampala alimu obukadde 3 ku 4 maximum. Ne kale katubuteeke ku bukadde 5. Kati kwata abantu abali mu Kampala yo katugambe nti Kampala alimu obukadde 5. Kwata abantu abali mu Kampala emirundi 3 tebalina mirimu mu Uganda. Uganda's working population is 25 million, which is 56%. Abasobola okukola mu Uganda bali bameka katuddeko wano katono. Uganda's working population is 25 million, which is bali obukadde 25. 6% of the total bye bitundu 56 ku 10. population, according to UBOS. Uganda's National Employment Policy 2021 defines 14 to 64 as the working age. Only 9 abasobola okukola 14 to 64 14 paka myaka 64 basobola okukola mu Uganda. 9.4 million of these 25 million are employed. Only 9.4 million. Only 9.4 ebitundu 9 n'obutundutundu 4 ku 10 ebyaba basobola okukola mu Uganda be bayina emirimu. Of these 25 million are employed, according to UBOS. This simply means 15 million people are without jobs. Kitegeeza my God. Eno video nyamba ogigabane buli wamu. This is how you expose the regime. Wale abavubuka sibamanyi balaba ku social media ze wakiri mpagira mwa Museveni omutunuulira wala abajjale bamvuma. Ndi wamukisa nti sina budde buvuma abantu. Muzirao simanya nkuwe mule island. Mbalaba ku mikutu awo naja namvuma ne mwesonyiwa bwesonyiwe. N'omusaasiri abamumanyi okuonako olumuntu alakadde ne nkona mu kifaananyi ne mutunuulira. Ambo nvumya kale sebo genda maaso. General Chiwawa on Labor Day stated that 1.4 million people are working in factories, 3.6 million in agriculture, 5 million in service, 46,000 in ICT, 408 in public service. Of course, President Museveni figures are exaggerated because the Dr. General, after head count, bw'asoma ebiwandiiko eyo ng'agamba bano bwe bakola mu bifo eby'enjawulo ennamba agyongeramu. quoted 396,000 as the number of public service figure. The National Bureau of Statistics on page 162 of the census surprisingly records 13% of the working age as the number of the unemployed. This percentage of 13% actually means 3.2 million people and not 1.2 million as they put. Whichever figure you take, unemployment in the country is high, but even those reported to be working in factories are paid peanuts. Biri byayogedde sijja bifaako nnyo naye mu summary agamba n'abo abakola mu zi factory Museveni z'ayogerako basasulwa byoya bya nswa.
Absolutely. Nali musisi wa chapati. Oyinza okuba ondaba omulundi gwo gusooka sijja kunenya mbadde ngenda kufuna ekitabo kyange kiri wali eri. Osobola okukisoma obulamu bwange mwebuli The Odyssey of the Optimist. Osobola okigula kiri ku Amazon boboya mwabuuza nkuwagire ntya. Osobola okugula ekitabo kyange The Odyssey of the Optimist. Naye mu kusiika chapati nakeeranga ku makya ssaawa 12 nga nfunamu eddakiika nga ziizo okuwummulamu dakiika 30 okulya lunch ne nkomawo ne tuggalawo ssaawa 4. Naye ngenda okuva ku mulimu nga bampadde 10,000 mu biseera ebyo. Abakola ku bizimbe abeetikka omusenyu, seminti, ne baweereza amabulooka. Tewali muntu akola ku kizimbe ndowooza nga bamu 5,000. Nyinza okuba ndi mabega wa kumanya. Nenze we nakolera kaabeeranga 6, 7, 8. Maki kitegeeza okola okuva ku makya paka akawungezi nga weetikka ne bakuwezu ssente. Teziriko insurance. Singa ova ku kizimbe n'ofa sigamba nti oba n'omenyeka sigamba nti bagenda kukuliyirira. Uganda ggwanga ddwadde kinnuma nti abantu abamu tebakimanyi. And working under very harsh conditions. Bakolera mu biseera byabwe, bakolera mu mbeera ya bugubi. For the youth aged 10 to 30, numbering 10 million, only 1.6 million are without jobs. That's why younger people are restless. The solution cannot be abduction. Exactly. Nti bangi tebalina mirimu, that's why they are restless. Tebawummudde. Naye mu kunogera ekizibu kinene si kubawamba na kubatulugunya. Ekibaleetera okukyawa gavumenti yabwe kubanga tebalina mirimu kyokka nga gavumenti ebasuubiza nti bino eteekeddwa okubikola. So agamba okubasalira eddagala si kubawamba. And prison. The solution is to look for jobs for them. Ekyo ky'oteekeddwa okukola kwe kubanoonyeza emirimu. Only 2.7 million Ugandans own bank accounts. Only 2.7 million Ugandans own bank accounts. Alo Bannayuganda obukadde 2.7 be balina bank accounts. Bwe tuba tulina obukadde 45 jako katugambe obukadde kale 3. Obukadde 42 obwa Bannayuganda tebamanyi na bank account kyeki. Ekitegeeza ki? Tebasasulwa nko nga bayita mu bank. Tebalina kye bamanyi ku system eyo. Obutamanyi obuli awo. Ebbula ly'emirimu, obwavu. Okubanga tebalina insurance. Ebiri awo eyo statement yokka kyetegeeza bingi. We are told we are being moved into money economy. Maybe they will put us on trucks and drive us there. Batugamba batwala mu money economy. Economy ebyenfuna byensimbi. Gamba to banateeka mu kimotoka batuvuge batwaleyo. Only 2.7 million own bank accounts. On page 171 of the census report, UBOS reveals that only 2.7 million Ugandans own bank accounts. The bank account ownership gives a fairer picture of who really is working and is in money economy. Both government and private sector pay through banks and are required by law to remit workers' savings to NSSF for various pension schemes. If only 2.7 million people, which is 10% of the working age, own bank accounts, it means many Ugandans are casual laborers. Kitegeeza ki? Nti bwe tubanga tulina obukadde 2.7 obwa Bannayuganda nga balina bank accounts, kitegeeza nti abalala eno gye bakola gya lejja tegibeetaagisa. Abamu tebasasula musolo. Tebalina bannange eggwanga Uganda fu. Mirimu gye bakola gya bulijjo, tebasasula misolo, tebalina bintu emisolo bagisasula naye nga gye bagisasula yakifiiriza nnyo. Nti wandibadde waliwo enkola eri streamlined eyitamu omuntu kubanga omuntu waba asasula mu banka ng'amanyi nti kampuni eno eteeka ssente, then government emanyi nti kampuni eno esasula omuntu ono ssente bweziti ku mulimu guno gwakola, then we basinzira okumanya nti tugenda kumuggyako musolo okusinzira ku kino. Naye si Museveni. Bank of Uganda in a 2022 financial capability survey found out that 49% of Ugandan employees are paid 150,000 and below. Wow. Bank of Uganda mu report gye yanoonyereza gye yafulumya agambye njagoluze bulungi. Financial capability survey found out that yafulumya n'egamba nti 49% of Ugandan ebitundu 49 eby'Abannayuganda ku 100 employees are paid eby'abakozi 150,000 and below. Basasulwa emitwalo 15 okukka wansi. 49%, almost 50, basasulwa emitwalo 15 okudda wansi.
ennyumba yammeka okugipangisa, okulya balyaki, bambala batya, ebyobujjanjabi emitwalo 15. Those paid 250, between 250 abo abasasulwa wakati w'emitwalo 2 okutuuka ku mitwalo 25 and 150 are just 33%. bali ebitundu 33 ku 100. People who are mitwalo 23 paid $500,000, between $500,000 and abasasulwa ekitundu kya miliyoni gye mitwalo 50, obwo nabo bukyali nno busente sente, 250 are 11.1. bwe bitundu 11 ku 100, bitundu 11 ku 100. Oli ayayuya kubanga kati bino tabyagala, bagala byakusudiya, kujerega, kusaagirira. Those who are paid between $500,000 and $1 million are 5.7. Abasasulwa wakati w'emitwalo 5 ku kakadde kamu bali agambye atya 7%. $500,000 and 250 are 11.1. Those who are paid between $500,000 and $1 million are 5.7. 5.7 ebitundu 5 n'obutundu 7 ku 100. The Ugandans who are paid a salary of more than 1 million Bannayuganda abasasulwa omusaala ogusukka miliyoni 1 are just 0.9% of the population. tebawera na kitundutundu, bali tebali na kitundutundu ekiramba mu ggwanga. That is the money economy for you in our country. Yeyo money economy ya Museveni, prosperity for all, bonna bagaggawale. But then you have to realize this. Oli ajja kubuuza agambe nti naye abantu nga babeera mu kucakala, abantu nga baspendinga sente mmeka era wa? Omuntu singa nzije Uganda, bwe nali nkola ku NBS baali bansasula bulungi, nali nfuna sente sukka zaali sukka zino zaayogedde, zaali tewali wengwa mwezi zaayogedde, nali nsasula bulungi. Naye singa nali nsobola okukwatako emitwalo 2 nenjigabira abantu mugagga, naye awo 2 egivuddewo, then mba ngenda kujjuzaawo ki? Bano abantu bomu ntekeera yaabwe emitwalo 2 baba bagala banga amangi. Bano abantu abaspendinga sente bazirina, zibaspendinga temuli, baspendinga kubeera mu mabanja. Olubulamu bwabwe ojja bulaba nga bwetoololera mpaayo, mpolaayo, nkola bwoti. 28 million Ugandans still using firewood for cooking, according to Ebitundu 28 by'abannansi bakyakozesa omuliro okufumba. UBOS. 28 million people are still using firewood as main source obukadde 28 obw'abantu of energy for cooking. This is 62% of the country's population. Ebitundu 62 eby'abannansi, 62%. This affects the environment adversely and a source of ill health. 89% of the population is using firewood and charcoal. In Karamoja, 89% of the population, ebitundu 89 by'abannansi bakozesa amanda agafumba nga kwotadde enku. 6% are still cooking in open space. The chair who presented 89% of the population is using firewood and charcoal. In Karamoja, 56% are Karamoja, ebitundu 56 ku 100 eby'abannansi eyo still cooking in open space. bakyafumbira mu lujjudde. Agamba obusanga ng'atadde amasiga ge mu lujja. The chair who presented the report said this is the best budget. Of the 10 million households, only 25 are using electricity for lighting and 28 are using solar. 5 million Ugandans ride borders. According to UBOS, bicycles remain the main means of transport in the country. At least, Listen to that. borders. According to UBOS, bicycles remain the main means of transport in the country. At least, Eggaali zikyali entambula ey'amaanyi ennyo kwe twesigama mu Uganda. 20% of the population, roughly about 9 million people, own bicycles. 12% Bannange. of the population, roughly about 9 million people, own bicycles. Abantu obukadde 9 mu Uganda balina eggaali. No, oh my God. Omanyi? Wow. Saagala geraageranya. 12%, 5.5 million own motorcycles. 3.9, which is 1.8 million own vehicles. Osogenda nolaba conversation egenda ku UBC. Conversation eno mpanvu, Semujju nga annyonnyola. Saagala video ebeere mpanvu nnyo, naye ndowooza owulidde yeeyo gavumenti ya Mwami Museveni n'enkulaakulana gye yaleeta. Yeeyo gye bayita money economy.
kino kye kinkwesiza kino eno nti osobola okulaba obwavu bwe bumuyimiridde mu nnyaffe Uganda na butya Museveni bw'atabiifaawo kasita yeekumira mu buyinza naye yeetuusaako buli kyayagala then naafunayo abantu oyo patriot ayagala nnyo eggwanga omanyi waliwo abantu e Uganda Museveni nabawuliranga edda nga nkyali Uganda Museveni oyo ayagala obuwangwa bwa Africa oyo Museveni oyo African Museveni mukakasaako is a true African man oyo true African man tayagala bisiyaga abagamba ebisiyaga si by'Abafirika otya okimanyi otya ekyo naye kale ne bwe kyandibadde kituufu then okuwamba okuta n'okutulugula bannansi ekiraga nti ky'Abafirika ekyo nolwo n'ekira kino abantu kibakozesa mbuoyo Mufirika yennyini nnyini stereotype ezo sizaagalirako ddala oli ayinza okuba nga akuba mukyala we oba ali rude oba mean tolaba video mbono typical African man oba n'akuba omwana w'oluyi no ekyo si kya Kifirika tewali muntu azaalibwa nga bw'ati ateekeddwa okubeera ng'ali mean erimu omwana we bamukuba oluyimbu kitegeeza kati gw'oli Mufirika nnyo no ebyo tebabizaala okula obiraba bulabi abantu nga babikola n'obikoppa bo omuntu oluyi si kintu kyakwewaanirako okubeera rude omwana akugamba maama nkole ki olw'okuba omwana ali slow bw'ogerageranya ku balala ab'omu nju y'emu n'omugamba kola kino kati ekiraga mbu oli mukambwe ennyo kubanga omugambye ekintu kyabali tasuubira abantu ne bakyewaniramu nze maama wange mukambwe ekintu kyakwewanirako kyamaanyi nnyo waliwo n'abantu abajustifyinga okuwamba okutta n'okutulugunya bannansi Museveni Mufirika ddala nnyo lwaki gw'oyanukula omukulembeze shut the fuck up senga avumye no I take it back I shouldn't be using that language I am sorry alright genda maaso subscribing ku mukutu guno mission yaffe tulabe nga tugituukiriza twetaaga abantu omutwalo gumu ng'omwezi guno tegunaba kuggwako tetulina na mwezi wiiki eno kikole. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.